asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi nuyu naa leen si Gambian Talents TV amaat mbégte ak kontaante rek toogalaat leen fii beneen yoon every Tuesday si seen biir Gambia so di nuyu ñëpp kaata mbokk yi na Gambia wër nga képp fépp fu waay munti nekk rek jamono ji di seetaan ñu ngi laa nuyu di nuyu ñu nekk si prison yi duñ leen fàtte di leen ñaanal yàlla génne leen fa delloowaat leen si seen kër yi ba duñ defaat nu mel bañ leen di delloo foofu ñi nekk ci lali lopitaan yi ñaanal leen yàlla may leen wér bañ mën a delluwaat seen normal business di ñaanal réew mi yëpp jàmm di nuyu boppi réew mi ba si suuf fépp fu waay munti nekk rek kaatoom ba koy na ñu ngi la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen dalalaat beneen yoon rek si Gambian Talents every Tuesday ñu ñëw si seen biir Gambia show nga xam ne current issue lañ de waxtaane lépp li nga xamante ne rek current issue la wala réew mi ñu ngi koy jàmbat wala nit yaa ngi see wax rek dinañ ko teg ci table ji ñu discuss ko su ko defee comme ni ma leen ko di waxee saa su nekk rek réew dañ koy pencoo waaye duñ ko paccoo te lu ñëpp bokk lu nekku ne nga ca te réew mi kenn ku si nekk rek am nga si see kon saa su nekk rek dañuy am mbégte pour toog fii ñu nit contribute suñ quota si dem kanami réew mi waaye nag every Tuesday rek dina buddee am guest ñu waxtaanee mbiri réew mi rek su ko defee mu nekk lu am solo yaa xam si ban parti nga nekk yaa xam concerned citizen nga yaa xam ku bugg a réewam nga yaa xam ci political party nga nekk always dañoo am rek kuñ seexal waxtaan bi su ko defee ñu seet way forward tey nag am naa fi Dr. Lamin Manneh executive member si UDP nga xamante ne moom miit na plateforme bi every time kër gi këram la ma am fi Shiekhna Faal former GAP member tey ñoom la xam si biir studio bi dina bàyyi Mr. Manneh mu nuyuwante askan bi waaw asalaamaaleykum rahmatullah wa barakaatu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi seetaan ak ñi déglu Gambian Talents TV saa yi ma ñëw fii dama dee mbég pour ñëw waxtaan ak yéen di leen sant di leen gërëm di leen nuyu waaye xam naa dinañ gën a waxtaan ci kanam tuuti jërëjëf. thank you Mr. Manneh Shiekhna Faal nuyu naa la. waaw maa nga fay Rama di wax ne kontaan naa bu baax a baax ak this is the first time. di ñëw Gambian Talents TV di rafetlu bu baax a baax seen liggéey rafet na trop di wax ne rek itam di jaale of course seen jigéen bu baax bu fi nekkoon. boo xam ne man amoon naa good collaboration with her moo nekkoon GAP di press secretary moo tax am good communication bi daal ñu ñaanal ko yéen wax yàlla yërëm ñaare ko aljana bàyyi yàlla may ñu fan pour bu yaram fekkee ak dal incha allah kontaan naa bu baax a baax and it's a pleasure being here. Thank you very much affaire bi moom noonu la réew mi moom comme ni ma ko dee waxee lu ñëpp bokk lu ne ku ne nga ca dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk te kenn ku si nekk rek sa opinion matter especially young people ñun lañ dee bëgg ngeen ñëw on board su ko defee ñu waxtaanee mbiri réew mi Mr. Manneh moom si kër gi la bokk moom every time moom saa yu nekk rek moom saa yuñ ko ooyee mu ñëw te loolu lañ soxla si bépp politicien wala concerned citizen parce que dafa baax ngeen ni ñëw ñuy waxtaanee yëfi réew mi di ko teg si table ji dafay am solo tey nag biir Gambia comme nuñ ko dee faral di defee comme ni ma leen ko waxee yu bari jaar nañ fi si weekend bi past week yi nii te ba tey loolu moo nekk di continuer foog naa ne last week yëpp ba ñëw si this week ñu ngi am ay protest ay pura felenele am nañ tamit UDP seen affaire flag bi yara bi ak yooyu noonu ak yu bari yi nga xamante ne jamono ji ñu ngi xappun si biir réew mi biir Gambia comme suñ ko waxee rek mooy lépp li nga xamante ne concerne la rek lu ñëw si suñ libre rek mun nañ koo tegaale si table bi ñu waxtaanee ko démba ku ne xam ne ne ñi nga xamante ne affaire imam boobu noonu indi na coow dama si laal tuuti rek ñu jàll si ñu waxtaanee leneen indi na coow am fii si biir réew mi ak si bitim réew sax parce que am na ni nga xamante ne ñu ne si contexte bi mu waxee waarem bi apprécié duñ ko baaxul am na ñu leen wax ne dëggalam wax li mu wax dëggala islam la ak whatsoever tax na police yi oo ko for correctioning am na ñuy wax ne dafa war a jéggalu gis nañ ne tey tamit murid community bi ñoom tamit dem nañ si police bi nit yi ŋàñña si police yi parce que ñu ngi wax ne bu yàggu ni rek ndaw ñi génn nañ fi pour xeexal mbiri dëkk bi xeexal luy jëmale réew mi kanam ak jafe-jafe yi nga xamante ne askan nga ngi koy jànkuwanteet ñu arrest leen si ba jot leen a yóbbu ba mile tuuti si affaire yi ñu ne unlawful assembly lañ liyee
lañ leen caaj mu nekk li nga xamante ne askan baa ngi sa indi coow Mr Manneh naka nga gisee situation bi jamono ji. non foog naa man maa ngi rafetlu lu tax arrestuñ murit yi génn ñu bàyyi la ñu def seen démonstration loolu mooy li war liñ téye suñ ndaw yi génnoon gàlla dem protest ñu téye ñu loolu mooy lu xam ne warut a am ci réew mi parce que constitution daf ñu jox freedom of assembly freedom of expression suñ constitution moo ñu ko may ñoom dañ war a bàyyi ndaw yi ak ku mun a nekk di génn di démontrer ñu li war mooy sooy génn nga wax leen damay génn permis bi loolu rek la ñoom ñu jox la ay police ñoo xam ne dañ lay aar kenn du dal sa kaw te doo dal ci kaw kenn mun a def suñ démonstration si ni mu waree ñëpp dem ñibbi seen kër loo xam ne suñ constitution daf la ko may soo kenn mënu la ko mun a aaye dañoo use public order act bi di tere nit ñi loo xam ne seen ax ak seen yelleef la ñi génn tey daluñ seen kaw téyewuñ leen tëjuñ leen loolu mooy li war ñoom saa yu nit ñi génn dañ leen war a jox escorte police yi bëri na ci réew mi piège yu bëri na ci réew mi nekkul ne every day la ñoo démonstrate fu nekk in the country jox a few dozen police officers ñu ñëw channel demonstration bi ñëpp def li wax li ñoo wax ñu ñëw jàmbaarloo góor gi wax leen ne lañ dañ soxla wax leen ko jox leen seen pétition dem seen yoon loolu mooy li war te boo seetee saa yu ñu defee loolu du am benn problème saa yu ñu joxee permit jox nañu pour ñu mbéy leen pour ñu démontrer dañoo ñëw def li ñu war a def ci njëkk ñibbi seen kër dara du ci am waaye saa yu ñu ko bañee rek fa la problème bi dee dooree so loolu war naa is simple pour ñu understand ko ne nit ñi dañ soxla freedom of expression jox leen ko ñu génn wax li ñu war a wax def li ñu war a def jox seen pétition ñu ñibbi problème du am soo tax ngeen koo aaye soo li ma wax rek mooy nañ continuer di bàyyi nit ñi démontrer loolu mooy tax problème du mën a am ci réew mi gis nga boo aayee nit ñi pour ñu wax mu bàyyi nga aaye leen pour ñu express seen freedom of expression su yàggee leneen lay jur te loolu kenn soxlaw ko ci réew mi so nañ leen bàyyi koo xam ne am na loo war a wax ñu jox la means bi nga dem wax ko ci jàmm ak salaam jox sa pétition nga ñibbi sa kër lim tëdda jeex na nguur gi nag moom li leen war mooy ñu seet li nit ñi di wax lan moo tax ñii génn lan moo tax gala génn lan moo tax UDP youth mu fen génn lan moo tax murid di génn lan nga seet lu tax ñu génn nga saafara ko waaye especially soo ko munee nga anticiper ko bul xaar bi ñu génn seetal xam nga ne lii am léegi xew jaaduwul yow nguur loolu la ñu sant loo tax ñu lay fay ñun la ñoo liggéeyal nga seet naka nga def pour nga prevent loolu nga saafara ko balaa moo xew sax te kenn du génn soo loolu moo war soo man dama kontaan li ñuy génn kenn defu ci dara kenn sonalu leen loolu mooy li war thank you Mr Manneh Shiekhna naka nga gisee situation bi boro waaw xam nga man dam dee wax rek man dama foog ne ki fa naa Mr Manneh wax na lépp dama foog ne rek government bi dañ paranoia they are scared of accountability and dama gis mooy dañ bugg a not gala because gala is becoming a problem to them loolu mooy dëgg because ñu ngi on a lot of issues yoo xam ne Gambians tey bu ñu ko dee wax ci koñ yi presse gala is taking it to the streets now so government bi loolu moo leen ragal loo moo tax bu gala dañu génn rek they wanted to stifle it waaye ñoom xamuñ ne by doing that was going to give these young people more powers léegi fu mu nekk ne amul kenn ko ragal a gi dem si streets yi because you know that suñ la fa téye sax they have no right to keep you wherever you are 3 days la dañ laa yóbbu court suñ la yóbbu court they have no grounds and soo gisee wax bi dem na ñun ñi amul benn grounds waaye they have to arrest these people and look at the numbers ñu fa nekkoon man I was even supposed to be there ba dama dem Banjul bu ma jógee si headquarters bi ñoom ma delloosee ba fekkee ñun yëpp tasaaroo nañ so ba dama fa ne amul sax ba ma egg kër ma dem gis ne online dañu arrest nit yi ma xool the people who were there xoolal ñu fa nekkoon rek ñoom mënoo ñëw ñu ma bàyyi nañu def seen partition ñu dem Sénégal but no they wanted to stifle these people dañ bugg a not gala soo ko bàyyee xel gis nga si élection bu gars yi demee bu demee court yaa ngi gis Saibo lu ko arrest loo lan la Saibo was scamming people dañ ko dem seepi stupidity arrest ko yóbbu ko so it means they are now targeting these people waaye loolu dafa ñu ngay target leaders of gala
So loolu nekk di def right now. But then they xamuñ ne they are empowering the young people. Now people are ñuy gën a mel loolu mooy dëgg. And all of these people ñu gis luñ gën a yëpp daf ko jar. All lu gën a funny the policies they use to arrest all these people ñoom ñoo gën a sonal si situation man that's my only concern. Yet ñoom seen war loo xam ne loolu la ngay nekk di fight for to have better payments to have better services. These are the things that the people are fighting for. Because corruption more tax loolu amut. That's why they are all. But now they're using the same system, Jammeh system, this type of people. But now people then they realize that they cannot they have to go out and do these things, because if not, changes it has to start from within. So I think at the end of the day, coming go ahead, so when you then them solidarity, need them protest. That's the difference they're telling you. But get a because then I think if you have to go for a protest without the PS system, on public act before they didn't apply the public act. Apply in public. Public act bi dañ ko war a génne ci réew mi. Of course, réew bu nekk am nga soxla nga peace and order soxla nañ ko. waaye du public act bi public act is repressive da ngaa noot nit ñi rek te boo nootee nit ñi puusante ci maraaj la am. soo ko defee nit ñi ñoo mujjee dellu si fight. waaye soo ko génnee ku bugg a protest mu ñëw damaa génn nga ne ko tey moom du mën a baax because ñu ngi am so many things to do. nga jox ko beneen day. People are reasonable. Yeah, comme ni first protest bi dañ ko waroon a def 22nd July ñu ne mun na moo trigger lu baree bari. ñu cancel the date to 23rd. lu boy ci accept ko. Exactly. Man, I was there. ñu ñëw ñëpp génn def seen protest march génn def ñun we stayed in the background because protest bi ndaw yee ko moom. ñun bëggu ñëw foog ne ñun dañ koo jéem a hijack. So we came in solidarity with the Gala youth. While you stayed behind. By the same demonstration, we worked with them. Why dara xewutoon dafa ñëw ñu def seen demonstration bu peacefully calm with a lot of calm. You send petitions yi wax li ñu war a wax dellu bi ko defee government lan la def ne waaw we'll do something, we'll do this, we'll do that te yow xam nga li tax ñi génn. yow xam nga ne xaalis bi ñu luubal ci affaire yi jaami asset si njaay yow xamoon nga ko parce que amoon nga report yi Jammeh commission lu defuloo ci dara ba xaar bi time boobu noonu waaye bi waaye dañoo def beneen commission for what waste xaalis rek waste time foog ne dañ ko fàtte duñ ko fàtte the same thing bi gars yi génnee dem puura dañ jékki-jékki rek taxaw ne kenn du wàññi data price bi below $50. lu tax ki koo jaay kooku nekkut fii di as a philanthropist kooku dañoo pour ut xaalis. so dañ koo jaay $50 or less xam na li ñoo am ci profit ñoom seen profit maaju la ñoo wàññi rek nga xam ne ba tey nañ mën a am profit. soo yow da nga fi nekk pour dimbale doomi réew mi soo yow da nga war a nangu ñu wàññi price yi nga xam ne ñëpp mën a am data soo seetee ci réew mi fii libraries amatu fi. xale yi dem school yëpp research bi ci internet bi la. internet nga jënd data. so parents yi ñenn mën a jënd data pour seen doom yi every time pour internet du amul bëriwul waaye soo wàññee price bi xam nga li ñuy di supermarket effect bi. mu supermarket da ngaa dem nga jënd lu bëri jaay lu bëri. nga wàññi profit bi waaye li ngaa jaay ni mu bëri su profit bi gën a bëri. so suñu wàññee data bi ñu mën a jënd moo data still they make profits good profit waaye nga wàññi ko mi nga xam ne kenn du ci dee. Gambia seen salaries are very low. te fii la internet gën a cher Africa. Why? So mobile network operators ñu ñoo rey pour ñun dafa war a jóg taxaw pour doomi réew ñu ne fi nekk dama leen a jàppale ñu wàññi prices yi waaye ñu wàññi price bi ñi xam ne ñoom ñooy concern parties ñu wàññi ñoo nga ne duñu wàññi lu tax. Because two things la. One, government they live on taxes. su price yi wàccee government ni ñu am ci tax dafa wàññeeku. ok internet mobile network operators yi ñi dee profit lañ dee am dafa wàññeeku so pour rek ñoom la jóg jàppale mobile network operators yi ak nguur gi so Gambien si nag ñoom duñ ci dara te ñun ñoo fi gën a fay tax mobile network operators yi. soo seetee ñoom ku nekk as a company li ñoo fay bëri na waaye boo seetee de Gambian population li ñoo fay is hundreds of times more than li ñuy di fay. ok
soo bu ñu rey pour jàppale mobile network operators yi pour government bi moo tax te tax yi suñ ko wàññee dinañ jënda moo the more we buy the more they will get dafa mel ni xam nga sooy feeku tax nga ne tax bi léegi dama teg $100 ci butéeli gaz bu nekk so si mën a dañoo jënd ci gaz du bëreeti because mënuñ ko afford so nañ seet naka lañ koo avoider ñii dañ uti këriñ ñii dañ uti leneen you creating more problems waaye soo ko wàññee nga ne xëy na damaa def $20 du bëri dañ ko mën a jënda so we'll buy more so the more ñoo jënda the more nga am profit mooy like widening the tax base it's the same thing so mun nañ koo def mun nañoo wàññi price bi te pour ku nekk am ci sa wàll government bi dañ ci am more tax mobile network operators dañ ci am profit te Gambien si duñ ci dee loolu lañ soxla so buñ farle mobile network operators ak nguur gi fàtte doomi réew yi so loolu ci nekk so government bi daal affaire yi ñoom la government bi affaire bi yëpp ñoom la waaye during the protest ñun ñu ngi woon si ground bi di wee security bi nuñ doon handle even passa bias sax because one of my reporters ñu ngi doon wax ne here is a no-go area benn PIU officer mu ko ne bul wax loolu ma ne ko of course because we are reporting factual this is the situation on the ground here te ñun ñoo fi nekk because da nga doon gis ki nga xamante ne mu ngi romba yoonam nekkul si protest because man what I believe is boy si nga xamante ne ñoo bokk si this gala o gom sa bopp protest ñoom ragaluñ security they are not running ñoom dañ doon ñëw jël seen full responsibility ñoom soo gisee sax comme lu gaay wax invitation bi mu prom xooluñ si crowd ak yooyu ñoom am nañ dem joxe seen petition ñu tasaaroo ñu dem seen yoon ba da nga doon gis ne ñeneen ñi dañ doon romba gis yaa ngi romba di dem sa business am na kuñ doon daaxee ba journaliste ñu ngi woon foofu toppa ko ak seen caméra yi di ree ak yooyu kooku noonu daf doon dem si wéef bi dañ ko lii baatam bi nii dañ ko gaañ si baatam bi ñuy laajte si ban réew lañ nekk because su fekkee ñun comme suñ sécurité yuñ am mënuñoo control crowd anger management crowd control ak yëpp mënuñ ko si lan lañ lii where is that security reform we were talking about wante nga may ma rek just one point on la loolu rek certain may ma rek gis nga because police seen liggéey loolu la li nga wax ni that's very important crowd control ak de-escalation soo amee protest doo nekk di bloc fu nekk pour ñëpp duñ am fuñ dem pour nga mun leen a noot mun leen a dóor mun leen a gaañ crowd control da ngaa channel crowd bi nga bàyyi leen fenn fu ñoo mën a escape nga xam ne su tàggee even soo sànni gas tear gas dañ leen a bàyyi a way out suñu amutee way out dañoo dellu si they will attack you waaye da ngaa bàyyi a way out nga xam ne gars yi su affaire yu tàng yi nañ mën a daw génn foofu noonu te suñ dawee jarul ngay nekk di leen daaxee di leen di jàpp di maa ngi gis a dee xam na maybe same benn boy bu sol white t-shirt ñu daaxee ko about 3-4 police officers di ko daaxee daw nañ maybe couple of hundreds of meters dem jëli ko indi ko crowd control dafa soxla ne kooku su dawee daaxee ko tuutee nga bàyyi ko mu dem kooku dafa ñibbi you control the crowd that way you de-escalate doo nekk di create more problems da ngaa wàññi tension bi doo jokka tension bi that is part of crowd control you manage the anger li nga wax nii manage the anger of the demonstrators manage the anger of the police you de-escalate su ñuy mberee nga waxtaan wàccee tension bi waaye ñoom dañoo yokk tension bi that create more problems demonstrator yi ñuy demonstrate ñu ngi angry police sécurité bi tamit ñu ngi mer naka la ñu ok ñuy demonstrate sax na merum sax xam naa gis naa am loo gis am lu ko waral ok these boys lu ñu def they adem ne kon mu la ko waxee rek ñii they were ready to comme ñëw rek stifle this gala people dañu war a ñëw get rid of gala press comme demonstrate buñ ko dis so dañ ñëw ak that mission moo tax boo gisee boo bàyyi xel the other guy who was talking very nice bu Sarr ñëwee it was a different case ñëw naa fa ñëw rek tàkka si kaw di but at the end of the day comme moo ko dee waxee rek what have changed ba pare mu ne if you cannot do the job I'll bring my men menam yi ñooy di PIU officer ba pare that day soo gisee man lu ma observe soo gisee sànni wuñ tear gas is because it's next to the American embassy. Yeah, you can say that, and you can say that. And the funniest thing is, you look at the crowd there. You can just talk to them or arrange them. Very simple. But at the end of the day, what have changed?
since Jammeh dem in our police sector, come in our security sector for amount. So it means Barrow is a continuation of Jammeh. Because Barrow man gisuma fi what have changed in terms of our security, in terms of our economy, in terms of it is just getting worse. So these police officers, the training those are the things that you're talking about. Car control is part of training. But professional policing, so they in case of Rwanda, when the police talk to you, have fun customer care because they are trained to talk to people. As a police officer, the first thing, your first response is to be able to calm the situation. But what we see is always the escalation. So they say it's just the norm. It's a norm to continue from Jammeh era. So what at the end of the day, man, is a problem. So and I just feel we just need to get rid of Barrow. Let's start from zero. Because no, because Jammeh then you want to find them, you start from zero. But it seems we know it's a continuation, and now we have to start again because all these things are part of the democratic process. I'm a good police department. I'm a good but now also look at the joint police station, police recruits. Okay, hey, so they may school, time school, then they this career time when they will be asking kids, what do you want to be? There's no school that will tell you I want to be a police officer. You know why? They don't want to serve their country. They want to serve their country. But then, what is there for the police? What are you going to gain serving the police? And the funniest thing is these police officers, they are mercy hall. Most of them are angry because, they are once on traffic. They are seeing people driving cars. They want to drive cars too, and they deserve it. But they cannot because of situation. So most of them, they need your mer. So more that boy, because that's in them. So they have to change. We have to change. And Westfield, look at Westfield, a public place. Westfield. Ñeneen yaa ngi dem seen business, they are not part of protest. Business center la. ñii ñu ngi am doom ñu ngi dem si lopitaan bi xoolal jigéen buñ sànni tear gas doomam baa ngi just 2 months. Exactly. So loolu lan laa jur pour xale boobu noonu mun naa grow later on with a lot of health issues. Of course, from that tear gas. He's very young, very vulnerable. Inhale that much tear gas. Can like muna am asthma, muna am heart issues, lung issues. You see, Limbo, I think that is the point. Barrow's government cannot be reformed. No. Then go replace it. Then go replace. Because the reforms that were supposed to take place never started. Yeah. Then in the Gambia, people went out to fight to change the system. Never again. Because if you held the folk weesu dayo jéggi dayo nañ ko change daf leneen waaye ñoom bëggu ñoo change because lu xew ñi nekkoon ak Jammeh di dooleel Jammeh are the same people with Barrow. So what do you expect? It cannot change. The training procedures probably the same thing because police soo ko waxee ne dangaa génn dangaa noot dangaa tof dangaa lii dangaa leen you train them like that, you condition them suñu génne lu la ñoo def. So training, so again, talk to the people. You are part of that community. Your finger boka. Ni say boka line, say brothers, say sisters, aunts and uncles. Talk to them like family. Sunyiwe watana yo nicely. Ding don't say that RSM, that police officer. No, this sir, the other guy, come on, that red little. Yeah, RSM you they sol you no. That regional sergeant major. The RSM, he was very calm. He was talking to people nicely. Sar escalate the whole thing. Even his fellow police officer, he was rude to him. Talking to him like I said, you're talking to nobody. It's your colleague in the force. You talk to him with respect. So call him aside. You can more go digger. That's the respect you show to people. When you shout at him like what? Like he's dirt? No, you don't do that. If you don't do it, I will take away, I'll bring my men, I'll replace you. So what? So lima de wax mota mané police, the majority of our police officers are good people. But we have a few rotten apples that are still there, but that have been planted again. So these are the people who would come and create the trouble. The police is supposed to serve and protect, not to repress and kill.
So Barrow's government should realize ne ñun ñoo leen a fay moom Barrow and his government. The police officers, we pay them from our taxes. They serve us. They serve at our pleasure. It's not the other way around. ñoom ñoo ñu war a ragal ñun waru leen a ragal. So they have to start respecting the Gambian people who pay their salaries. Barrow's $500,000 comes from our pockets. His minister's salaries and those cars come from our pockets. The police officers are paid from our pockets. So you respect us. We are your employers. Okay? While beyond that, human nature, the first soxla ne you respect ante. Ku nekk am na raaya pour am cër. Whether you are the poorest man in this country or the richest man, you should have the same, you are entitled to the same respect. Mag ak ndaw, góor ak jigéen, ku nekk am na cër ci réew mi. Ku nekk dafa am respect. Mun naa ñàkk a dégg ak yow. Mun nañoo agree on bañ a agree on points. And we can discuss them very seriously, very tough. Waaye duma la ñàkk a teggin. Duma la wax loo xam ne duma nga wax ma ko. Because you also have a family. I don't want to hurt your family because you do something wrong. I won't spare you. Naa la wax ne li nga def du yoon sàcca nga fii def nga leel I will say it. Waaye duma la ñàkk a teggin. So that is lu war a am. Dañu war a train police officers yi ñoo deploy ci yoon yi to behave differently. So seetee tey some of the police officers moom foog ñu tell them bravo. Because ñi dee taxaw ci yoon wi léegi you hardly see them ñu harass nit ñi. Okay? Dinañ ci ñaanatu xaalis waaye loolu man I don't blame them. They force them into corruption. A police officer ku taxaw ci yoon wi 6, 8, 10 hours a day in the hot burning sun, in the rain, with smoke, with the exhaust fumes, more every day, the health issues, everything, and you pay him a pittance. What do you expect? Not corrupt? Yes. You talk about the police stations in Mile 2 because this boys, people have been there. This nañ bu nekk Mile 2, but ku ko experience ak moo ko dee gën a am na explain. Balaa ñoo dem Mile 2 sax suñ police station si nuñ leen sebe, especially this man go to police station is my problem. Loolu is a kind of store. Comme store bu nga xamante ne la rek danga ko am rek pour denc fa sa goods si something like that because police station bi benn bunta la am bunta bu ñu def benn lii benn pax si kaw noonu rek pour little ventilation loolu soo fa tëjee nit more than 3 days or stuff mun na moo am problème. Man before ko dama ne Manjai the police station. No, man, am na ventilation. Police station. Do you know that it was they couldn't store a granule in the store? The same thing as Suguta. Wow. Seed store la one. Seed store. So it's like how many problem is the reality is problem is so nehe. They feel negative. Tell close with. Then call them benefit. This is not. So I'm government serious. This is what you have, and this is what government deserve because no design in 2021. Well, 2026 one more blame can. Man, I feel like Jamaica for them. Kenya buy on hell, come on, Barrow, whatever, because they so on, right? But 2021, could be 3 years. We know from today for Mune 5 years more from Patia. Now have the beaten everything law have the Gambians, Digo Gambians. But you have another mandate. So problem right now. Come well Malawan, years problems where police officers in serious countries, right? Police officer, teachers, nurses, we need their backbones of any country because then you know they need the jungle, you protect, you fight. But in Gambia, it's a different scenario. It's like an opposite of what is happening over there. It's like totally in whatever we do, in incentives, in salaries, and everything. Imagine $5,000 is $5,000 and it's going. You are forcing the person to be corrupted. And more than that, drive, if you drive in town, it seems like as far as I'm not $50 or $100 suppose, nobody's going to stop you on the road. And that is why we have these criminals you have doing from the coast. Because my lord is cause a local cause more this currency we have. Because the money is free right now, so they may have
before they can supply all drugs, they are all foreigners. Before they supply drugs, but they're untouchable. You know why? Because it's common sense. They have the money. Police will lal because police we know they receive $75,000. They can do $25,000 or $100,000. But before they go to another, it's not lal. So they are forcing the police to be corrupt. And the government will, because government will prioritize, these people. They don't care about me. What they care is about and how long they stay in power. So what our problem is you police you saw police station. How many are you president? Look at that picture I saw. Man, rationally, I have done them prison while them saying it. But I never knew it was this terrible. Yeah. Plus more happening. Everything. Around, so Exactly. And what is the recommendations? Exactly. He's just talking. So why you want come away? So go away. And National Assembly members, Madi is more responsible for that. Yeah. Last time, we don't want to go around the prisons, mile 2, mile 7, Janjambure. So, joxe woon na ay recommendation am at the end of the day gis nañ tamit fan yi maa ngi gis ñu ne dañ bëgg a rebilaat prison bi ak yooyu noonu this pirating tamit gis nañ ne set up na commission wax tanga xaar ba problème ñëw wala every time dañoo base on certain commission after all suñ génnee recommendations it's because Barrow is not on top of games. Barrow is saying Barrow doesn't read reports. It's saying Barrow doesn't go Barrow he just that's you get remark. That's how it is. And what Barrow won't depend decision. What do you have man need a commission? Pyramid. So I don't need a commission for this. I don't need a committee for this. No. I will settle it ASAP. But who is there? Joguba. Was banned from public office by the commission. Yes. It's more funny right now because Barrow feel Barrow is just patronizing all these people. So monitor problem be. So what man double problem do then go away suba. The reality is Barrow has to go. Man but he has to go. So then more because another 15 years of Barrow is going to take us 50 years to mend. Why hold on, Jamme, 22 years. But when the municipal problem, you want to have Barrow at 15 years. Rama, man, I will not be here, fixing that. You will not be here fixing that because everybody will be exhausted. We won't be able to fix it. The country will be beyond repair. Of course. We'll go bankrupt. When you come to fix? We'll go bankrupt. So we didn't even need to have those commissions. Because suñ def woon li war bi jaane commission jeexale liggéeyam joxe reports suñ ko implement on they did a white paper dañ ko implement lu la implementuñ ko suñ ko implementé gala doon am ñu dafa faat gala dañ doon jaay assets ñu war a jaay normally liñ war a jaay ñu use ko normally. I was listening to Ken Commission bi ki nekk in charge of moto yi State House ne jaame Rolls Royce am yi ak yeneen order dañ leen exchange ak somebody in Senegal. That happened. It happened. Utter corruption. Utter corruption. We lost so much money. Jaame sàcc suñu xaalis jënde ko Rolls Royce. You ko jël Rolls Royce bi nga dem exchange ko Senegal with somebody, a private guy, at a big loss for us. Waa suñu implement on those recommendations. Nañ doon jël assets yooyu noonu ñu moto yi nga xam ne mun nañ koo use for the state. Use ko for the state. yi nga xam ne soxlañ ko for the state ñu jaay ko at a normal price ñu use xaalis bi def leneen. Jammeh had a fleet of cars ci réew mi fii ok ñu ngi am conference center Kairaba conference center they took so much money ne dañoo refurbish airport bi def VIP station VIP lounge and everything jëlal moto yooyu noonu nga def leen indi ñoo ay sovereign wealth fund nga jël ñoo xam ne they are competent you turn Gambia into a conference destination. They'll go around the conferences for the Gambia. Kairaba Conference Center is costing us a lot of money to maintain rec. If you have a conference facility, you appoint people, they send the more affair organized conference rec. They employ new body. They indicate catering services. They hotels send accommodation and everything. And you'll bring money to the country. So people come to those conferences. Motori Jame amount of their luxury cars. You use them to transport VIP and other delegates from the airport to the conference centers. Conference here, you take them back to the airport or they go shopping. Then you pay Moto Yunun. You get money from Moto Yunun.
and they go into a fund somewhere. Conference yi nga organize xaalis bi nga am daf ko ci that fund. Airport VIP lounge use it xaalis bi nga ci am dugal ko ci. And so you start building the fortune like that. Xaalis boobu mun koo use maintain the conference center, mun koo use def investments in tourism, in youth development, in ladies enterprises, so many different things. Mun ngaa def yooyu yëpp yeneen moto yi nga soxlawut jël ko nga jaay ko, you take the money and use it for development purposes. Am na lu bëri ci réew mi li nga xam ne mun nañ ko saafaral from that. Këri jaame amoon ministres yaa ngi fi nekk di loué am këri jàmbur. They pay millions every year for renting. We've got those houses in Hamne Jame, Sachanako Chinyun. Take them and give to those ministries, use as ministries. You don't pay rent everything. Government offices are everywhere. They are useless. Take some of them, take them to those and then you refurbish those premises. But they didn't do it because they were serving themselves. We could still don't know. The prices in Kojaye, 5,000, 10,000. People should go to jail for that. Yeah. So these are the things that we have to go for normally. Dunjon am gala. Because they would have used the money to do the right things. Gala it wouldn't be necessary to come out and protest. Yeah. TRRCB, recommendations in the phone. Put on mile 2 into a museum. Would you see how people are being treated in this country like animals? So future generations can come and see, oh my God, so prisoners. So you see that, and that will tell you, we will never go here again. That is the never again. You want to, live and you build prisons, they are fit for human beings, for Gambians, your compatriots. Prison is supposed to reform people. Danga def mistake or danga def loo xam ne warut jaadu ñu yóbbu la fa yar la or train la or rehabilitate la pour nga delsi into society. Prison is not meant to break you. It's not meant to kill you. Why couldn't prison you come out with a disease but you didn't take it there? Yeah, boys, you wax nañ ko. The moment you enter prison, gisoo ñoom kila seen basta yi dañ leen dog pour intimidate leen. But they hold on, look at you have to look at that too. The people that go to prison. Look at devil from the hall. The kind of people that go into prisons. It's the people from backgrounds. Yeah. Backgrounds. Yeah. And you finish a set academy. And the people with the thieves and the suits, no niggas, they're out there, working free. Ñu bari ñu fa seen file wér na. So if you're not from a strong background, if you're not connected, you're going to jail with the simple mistake you do. And people go, it was supposed to, prison, it's everywhere. But people go there and because better people. Could you them jangle on Muslim go jangle? But government prisons, what else? Nobody decides. Why is that? How many yala? Then you to this government, they have to be careful. Because they never know. What they so if you get on next year, guy get election boy. I'm telling you, most of them will go in there. And now you will regret why you didn't do anything about it. Because people don't give care. So if you're in power, definitely back. So for Nekut, you will still benefit from it. But now they're doing all these things and they don't care because they feel that they're in the corner of power. But things can change. What happened with all the corruption allegations? But if we have a serious government, who know next? Where you don't present somebody there. Because you didn't mess up with our natural resources. You know more. Because most of them are going to prison now. Yeah, now imagine, those powerful people before in Maki's government, example. Yeah. They had the power to change the status quo. They had the power to reform the NCSM prison. Now, so they are there. How will they feel? So, what are so negative plus? Do it because whatever do that here. Boy, Jam move you gonna Barrow. Them. Who is Barrow? Now remember, sometimes they hold Barrow. It seems his type of Barrow is powerless now. When you surround Barrow. yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ba léegi rek Birr Gambia so ma am fi Dr. Lamin Manneh ak Shiekhna Faal tey ñoom la am si studio bi ñuy waxtaanee lu am solo di leen ziare waat yéen ñuy seetaan rek ba tey rek Mr. Manneh ñu ñëw dugg si seen mbir yi UDP bi wax bi bari na UDP moom ku ne xam na ne
parti bi dafa ànd ak wax noonu la parti bu nekk loolu la démocratie ak yooyu dafa war a exercise ku nekk da nga war a am cër si parti bi ku nekk da nga si war a am si ku nekk da nga si war a contribute warta nekk one sided te foog naa ne nit yaa ngi start di gis loolu noonu ku si nekk rek yow tamit am nga right pour def dara si parti bi wala lii nii sometime ago gis nañ ne génne ngeen statement di wax ne apply ku bugg a apply pour flag bearer bi ak yooyu noonu ubbi na ñu gis ñu bari stay back ubbi wuñ ñu bari gaawalantu binda ne man su kii taxawee duma taxaw for the past 6 months so lii nit yaa ngi doon wax taalib dafa bëgg a taxaw taalib dafa bëgg a lii taalib dafa bëgg a lele at the end of the day finally gis nañ ne moom tamit apply na te paa bi tamit apply na loolu noonu la koy laaj ndax paa bi apply na Yeah, apply na. He applied last week. Okay. No, he applied before Talib. Okay. No, he applied last week. Yeah. Why? Ndax lii du indi xaajaloo ci biir UDP bi parce que ñu ngi gis jamono ji Facebook baa ngi interesting bu baax a baax social media bi ku nekk mu ngi waxee sa side ku nekk mu ngi wax sa opinion. ñun li xew ci parti bi dañ ko rafetlu sax in fact. Because li ñoo laajte ci réew mi that's what we are applying in the party. We want democracy. dañ bëgg freedom of choice bi ñu bëgg ku nekk mën a assume sa choice moo tax ñu ne ko xam ne bëgg nga taxaw daa ba su ñëwee ne man maay taxaw man maay candidat comme ni ko Barrow defee am candidat am going to run next year amul benn démocratie boobu dafa def li ko dee ak li ko arrangé moom waaye ñun dañ ne soo bëggee nekk flag bearer da ngaa ñu nga taxaw nga put forward sa candidature ñu choose soo daagu nee na moom bugga naa taxaw soo suñ ko cuusee dina taxaw soo mu ne dinaa apply mu apply ñeneen ñi ne man su apply du ma apply that's your choice that is democracy soo buggut apply that's your right soo buggee apply tam is your right so ñu bëri waxoon nañ Landing Sané Lamin Sané Yankuba Talib Rohey Malick Lowe et cetera ñu ne ñoom duñu apply su Darboe apply so Darboe apply na moom so dégg nañ Talib tam apply na so dégg nañ xanaa yow yëguloo ne Talib apply na non man I can only say liñ wax ci presse bi because ñun application si tey laa jeex at midnight okay so from tomorrow dinañ am result si ku apply that's the only time we know because ñun kenn xamut because si executive no because kenn rek mooy receive applications to be fair so pour ñu bañ a am any pressure kenn rek mooy receive applications yi mooy administrative secretary moom rek ay receive applications yi moom mooy xam kan moo apply yut Darboe apply yoon na waaye kenn yëgu ko woon lu tax kenn yëgut ko because it's confidential ku nekk da nga apply rek nga ñu xaar ba on the second ñu ubbi liste bi ubbi nekk ñi ñoo apply because kenn bëggut a pressure kenn man dama apply so kooku Lamin apply man tam naa apply non dafa fekk yow boo nga apply doo apply waruloo apply because kenn apply noo keneen apply yu parce que su fekkee ne man dama ne su Mr Darboe apply du ma apply su ma bëggee apply bon dama all Mr Darboe ne ko Mr Darboe mbaa apply nga su ne man noo apply ma doo apply di lu tax non am na bis ma ne ko dina case naa apply that's fine waaye su fekkee ne tam buloo def loolu nga toog rek nga apply that's okay itam it's a constitutional right so mun nga apply nga dugal so they all go to the administrative sector of the party ba tey midnight so from ëllëg moom dina ubbi liste bi seet ñan ñoo apply and then you transfer to the national president and then you go to the central committee and then national executive pour ñu select on the 10th loolu mooy procédure so ñun ñëpp ki rek la ñoo xam ndax apply na or not bu Mr Darboe xamoon naa ko because I was involved in preparation so xam naa ne apply na waaye that's the only one I know apart from that xam naa ne man apply yu ma so mën a wax mu duma xamati non li ma wax mooy suma bos rek mën a xam yeah non man am not interested li ma wax rek mooy naa mën a xam ne man apply yu ma naa mën a xam ne Mr Darboe apply na because bokk naa ci preparation bi waaye du ma mën a xamati keneen anybody else xanaa ku ma ko wax so kooku du ma mën a xam because they go to ci administrative bi laa dem rek moom rek mooy xam looy tontu ñi nga xamante ne ñu ne it's high time pa bi mu noppaleku mu give the younger one chance
Fabi have been there for decades, so many years. Everything, every time the same thing. Every time Fabi face, every time Lee, every time loyal every day. Soon It's them so Congress can do they oppose. no, they could oppose. Yeah, because Are they? the moment nga start the oppose, like, guys start Nigeria yoni. No, Yeah. that's not correct. Xam nga li ñoo wax mooy ku nekk Di dama am laa wax comme lu dee am parce que ñun dañ dee gis things si di moment ku wax ne non dama bëgg a lii sax da nga gis guys start na ne déedéet yow bu nga ñëwee si parti bi yàggut ak yooyu xam nga. Mr. Dabo ci boppam moo defoon ne UDP is like Islam ku fa nekkoon 100 years ago ku dugga tey ñoo em so UDP soo nekkee suñ rules si koo xam ne dafa bokk UDP xam nga ñu ngi ubbi woon l'affaire 2 weeks ago not even 2 weeks ago the day before ñu ubbi application si koo xam ne join na UDP the day before mun nga apply so amul any discrimination ci loolu so ku nekk mun naa apply ku nekk mun naa toog ne man dama bugg a nekk flag bearer nga apply suñ constitution def ne koo xam ne am nga beneen nationalité duñ la mun a tànn pour nga nekk président waaye even loolu ñun dañ ne koo xam ne am nga beneen nationalité nga bugg a apply dañ la bàyyi nga apply suñ la sélecté nañ la dimbale pour nga renounce nga drop that other nationalité nga nekk Gambian rek so pour wane ne dañ am that démocratie ci biir ñu jox ku nekk that possibilité pour nga apply su la neexee so liñ dee wax rek mooy kooku ku ko boole daf ko ci njëkk that's all we ask amuñ any distinction age dañ leen minimum bi boo tax suñ constitution moo ko wax mu ne ku bu apply pour président have to be at least 35 years waaye amoon na upper limit fu naa 65 waaye génne nañ ko so anybody from 65 up to whatever mun nga apply daa ba moo tax ngeen génne ko la non biñ doon génne loolu Fatoumata Tamba Jang because biñ ñëwee si seen coalition bi loolu mooy lii yu nga xamante ne moom lañ njëkk a amend si constitution bi yes age limit bi salary beeg yooyu ñoom seen yooyu moo leen intéressant so moo tax nit yaa ngi daaw ba léegi sax lu tax amuñu ñoo ameen yeneen yi ñu amee ñu constitution dañoo xam nga Dabo dafa weex dunqa rek so waxtu nekk rek ñu tuubal ko lu nekk waaye Dabo was not even the person it was Fatoumata Tamba Jang Dabo dafa ñu Adama Barrow ci liggéey ñu expliqué ñoom si dafa ñëw ne ko dama laa appoint vice président mu ne ko non li ma teree taxaw président moo ma teree nekk vice président constitutional limit bi 65 years la so ma duma mën a appoint so mu ne ko bugguma because constitution bi nangu ko mu dem jël tànn Fatoumata Tamba Jang so ba pare gars yi gis ne daaw si problème with age bi is not too short waaye Fatoumata Tamba Jang bëggoon naa nekk vice président Barrow tam bëggoon na ko appoint so Ousseynou ne ko kii mënu na ko appoint because same problème am constitution laawu ko so Barrow ne ok dañoo change constitution bi so in the meantime ñu def ko minister of women's affairs overseeing the vice president mënoon naa dem tànnal keneen o mënoon na wax Dabo ok naa change constitution def la yow vice president waaye Dabo ne non waaye Fatoumata Tamba Jang moom bëggoon na ko so ñu change constitution bi appoint ko waaye there's nothing wrong with that itam man dama ko rafetlu tam because one waruñoo am that discrimination by age waruñoo am discrimination by sex by religion by anything Gambians should be free to choose who they want ñu ñoo amee doole with the people okay so they change that and that allow them to appoint a woman as vice president which should be encouraged mu nekk fa Barrow for 1.5 years that's something that went wrong mu ne paa bi moo tax ñu daaxa ko xam nga man loolu duma ci sori because Mr. Dabo reply to that on coffee time so yeah that's not correct so I don't want to get there jamono ji yow independent xam nga yow foo nekk sa léegi independent parce que yaa nga woon ka waaye tay dégg naa ñoo nga UDP recognize nga ko Mr. Manneh tay dégg naa ñoo nga UDP no very good UDP want to bring everybody xam nga di issue is comme ma ko wax Pape mu ko demee rek dama ko ne dama feel ne the reality is ku war a gënee Barrow right now you need to have a support from you and man suma gom-gom mooy Barrow has to go so that vision la amoon and I went there I went there with Talim MC with that
But recently, I have been independent because the Mabuga concentrate more on advocacy, in terms of a lot of things that are going wrong. So, but then I'm very active in protest. So, gisna lu xew, the applications is very interesting. For the first time in Gambian history, man, luma feke man, magis this kind of situation because normally, lu de xew moy parties yi dañ dey a recognized leader. Élection su ñëwee dañoo xam ne kii mooy taxaw. But for the first time, magis ne, coow bi bëri. And look at what I'm doing because we have other people who want to vie for the position, which is very, very good in terms of our democracy process. We are encouraging that. And how many young people, man, I want to see a young person. Frankly, I want to see a young person in this country. Because how many I mean, so you don't feel like the part of our heart. Okay, passionately, because they have a audition young man is the executive of UDP. And don't forget to respect you decide. Is their party, yeah? So you decide. So from there we will you know how then we can talk about it. But right now we must see what we want because look how my look at the no apply, then you decide only 10 so then we will again only 11. Then we will come back probably. Then we talk about foreign people right now because at the end of the day, right? And I'm feeling like young person more need to lead this country. Because so we look at healthy Africa right now, we have young British young and they are coming up. So they may Senegal, Jamaica, and then Burkina Faso, that Tarawale. And they're good visionary. You know why? Because they didn't do that swing situation. I'm not a boy. You don't understand how we feel as young people. What are most of the time, then they have disagreement as parents. Do you agree with that, Mr. Man? No, why let him finish? Because they have disagreement with a lot of swing elders. It's a super because dañ fekkee Jawara fekkee Jammeh fekkee tey so most of them dina dee bugg a explain no jaww bu fi am doy na because of what they went through but ñun suñ situation as young people is different ñun suñ ambition is higher because ñun ñoo fa nekk right now so moo tax most of the time dañ dee am tuuti misunderstanding ak ñoom because of how they perceive things but at the end of the day soo demee ba jàngatame rek ba am exposure ba am wisdom di war ngaa mën a understand what we feel. And come away as a young person, of course, I want to support a young candidate. But then let's see what happened. It's very interesting. And for the first time, I'm happy that this is happening. Because the I want to need one run for your come, the same person all over again. Okay, to me, Barrow, it seems only Barrow is qualified to lead MPP, which is very sad. Somebody like Barrow, more qualified on MPP, and MPP among intellectuals, I guess. So it's no longer will happen in UDP. And that is what is they are showing us. They are showing they are democratic and when it apply. And it seems not even more apply. Right now, I'm going through a lot of things. I'm seeing about 5 people. They say they have applied. So which is very interesting. So let's see what the decision the executive will take on the 10th. And we will come back and analyze this for now. But right now, yeah, it's interesting. Good. That's news to me. So it's very good. More people applied. Yes. Okay, very good. Very good. It shows internal democracy. Of course. We are open to anybody who going to apply. So say the need of selections. It's the National Executive Committee. The majority of the National Executive Committee are youth. So in particular, we have everybody represented. Settle sun namsi. Settle sun mayor si chairperson si. Settle sun councillor si. Yep, I know them. We have them there. They are the majority in the party. Okay? Why selection of flag bearer should not be age-based? The affaire at. Dafa nekk affaire competence. Koo xam ne am na competence bi. Koo xam ne am na integrity bi. Koo xam ne am na vision bi. Koo xam ne am na mandarga yoo xam ne dina wane ne kii dina nekk njiit ju baax. We made that mistake with Barrow. We brought in Barrow because Ndawla and so forth and all of sort of things. We ended up with a horrible situation today. Ousseynou Dabo. Can you believe by bringing those? No. I'm not saying that. No, okay. I'm just asking. No, okay, exactly. Very good. It's important for me to clarify. Yeah. Swing selection should not be based on age. It should be based on competence, integrity, experience. To be able to run a country. Both say let's take the case of Ousseynou Man. For me, it's not a mystery. Ousseynou I prefer. One, Ousseynou was in government for 2.5 years. Ak li ñoo wax yépp
ak li moo weex dunqa yëpp mënuñ koo teg any tuumal ak len dara. Nobody was able to accuse him of anything. daf daan dem mission ñëw xaalis bi des mu delloo yëpp impress ak everything su wàccee liggéey ñoo gaare moto bi du ko use pour dem génn jëndi cash power su ñëwee gaare moto bi moto su lu moo def afterwards moto boo xam laaju. This man was party leader for 29 years, including 22 years under dictatorship, with all the corruption, temptation, everything. There is not one single thing luñ ko mën a tuumal. He has been in public life for 50 years, half a century. Amul lenn luñ ko mën a tuumal. For me, that person has the integrity, the track record. Kon Mr. Manneh foguloo jotul ku nekk foofu decades no ma rek ma daaneel foofu jiital leen waaw ma daaneel rek waaye that does not mean ne xaleel munta am the same qualifications and integrity and experience moo tax ñu ubbi ko ñu ne everybody can come so amoon 35 years mi xam ne mooy limite bi constitution bi wax UDP constitution bi Gambian constitution 1997 constitution you have to be at least 35 so anybody who is 35 mun ngaa ñëw nga apply and then you come and convince the selection committee ne am naa experience bi some experience am naa integrity bi am naa vision bi so moo tax ñu ne ku apply di nga bind letter of application di nga bind kind of a small statement up to 5 pages maximum pour wane ne su ma toogee su ma wiinee lii laay defal réew mi in the first 100 days and so forth nga wane loolu just a vision bi ñu xam so you'll come and defend that in front of the selection committee so ku nekk na ñëw explain li nga war a def so we look at that we look at li nga wax how credible it is and everything so the selection will be based on that so we base our selection on objective criteria yoo xam ne competence la integrity vision and so forth so su ndaw ñëwee indi loolu and some propose something better than Ousainou Darboe indi he can be elected so that internal democracy ñun loolu la ñoo gën a pousse nañ doon I don't know what is going to come out I would have wanted to have also women candidates in the application process because Ousainou waxoon na last time ne su ñoo demaate for elections for NAMs and councillors he will make sure that we have at least 35% women candidates so ci applications yi Shiekhna there are more 5 and more man I don't know but I hope that there will be some female candidates as well so we want to open it to everybody ndax lii du indi xaajaloo wala comme ñu mel ni taalib after this no fekkee ne choosing leen ak yooyu noonu seen it should not because right now ñu ngi gis everything which is going on social and stuff ak ñeneen nit yi parce que already gis nañ ne am na ñu nga xam ne wane nañ ne man fii laa nekk being the National Assembly members being the councillors being the party members and that's okay wane nañ ne kii laa àndal kii laa support ndax loolu du indi divide wala something like that no there's nothing wrong with that xaajaloo ak yooyu there's nothing wrong with that ku nekk am sa candidate man I feel kept saying man suma candidate Ousainou la so keneen ku waxee ne ma suma candidate Talib la or sama there's nothing wrong with that so dañoo dem ku nekk campagne sa candidate or candidate bi ñëw in this case dafa ñëw mu present document am ñu discuss and so forth and we select there's nothing wrong with that democracy xam nga suñoo sànni carte fii tam parti bu nekk da nga indi sa candidate ñu sànni carte su jeexee ñu xam ne diw moo win the country moves on so the same thing should happen in UDP ku nekk ku bëgg a taxaw nga ñëw ko taxaw ñu sànni carte ku win ñu xam ne kii la parti bi jiital through democratic elections ñu toppa kooku noonu ku nekk at that point nag all the candidates ñu apply should fall in line toppa kooku noonu campagnal ko su loolu su xewee already identify nañ am na ñu nga xam ne suñ leen tànnee ñoom duñ leen campagnal duñ toppa seen gannaaw that's wrong we don't say that we don't say that Yankuba waxoon na ko waaye jégalu na ci jégalu na nga ko jégalu but I think no jégalu na and that is important because du ay malaaka lañ amee ci parti bi we are human beings with their sentiments and emotions so some things will happen so su yooyu xewee that is what is beautiful in UDP su yooyu xewee we call people
and sit with them. We talk to them and we discuss and we come to an agreement and we move on. So lolu xewoon na, it shouldn't have happened. It happened. Okay, we talk to them. We sit down and talk to them. This time it's the same thing. People have applied. Nañ am selection. So selection si jeexee, ku lose, you should support ku win, and we all come together as a party. We want to create unity within the party and within the country. Don't want unity. So can ko xamne apply na lose na nga daxa ko or ostracize ko. No, that doesn't happen. We will fight it out. There's no, can be kinobu. Ku nekk na fight as a candidate and we campaign hard and put koku win. Why? We had it for the mayoral elections. We had for the National Assembly elections. We had it for the chairmanship. Su jeexee, we all fall behind and we move on. And you support ki win. Suñ Congress bi in Janjanbureh was the same thing. It was tough. I think some of you were there. Mungo, we came together as a party. Because it's the same thing. We'll campaign hard. Su jeexee, the party becomes one again. We rebuild. We come together. Not rebuild. We come together again as a party, and then we work as a party to win 26 elections and get rid of Barrow. So at that point, everybody comes in and campaign. That's what we hope for. Munna am ñoo xamne dañ nañ mer suñ ko amut ñu dem or whatever. Yeah, that is human also, and that is, again, it's a democratic right. Waaye suñ éenee ñun mooy ñëpp koo xam ne bugga naa campagne, bugga naa taxaw, ñu give you the opportunity nga ñëw taxaw nga campagne. Soo wiinut nga xam ne wiinuloo nga toppa ci wiin ñu move. Loolu la ñuy wax even affaire Gambia bi elections yi dañ ne IEC should be fair enough nga xam ne ñoo def elections and be transparent. Nga xam ne ku gagné ñu xam ne kii moo gagné, ki lose ne okay, I've lost fairly, I'll wait for another 5 years. Mu dem campaign for the next 5 years. That's easy. So it's transparent, it's democratic. UDP suñ campagne bi ci biir parti bi na am xam na élection si na am su ñu def élection sax xam nga li xew IEC officers yi ñoo dañoo conduct suñu elections duñ ko def suñ boppa. To be totally fair and transparent, we bring IEC officers suñ congress suñ selection IEC ñoo ko dee run. We don't run it. So kenn du sika kenn. So we bring IEC officers, they conduct the elections and they declare the results and we move on. It becomes easy to come back together after elections. The same thing is going to happen on the 10th. IEC officers are going to come and then invite you, run elections, you contact votes, they flip and they come and give us the results and we move on. So who win, we campaign for that person for 2026 and we win Barrow and we come back to the country. So IEC the fellow time the same thing. Who win dina xamne man ma win, ki daan xamne man ma daan, you congratulate the winner. And we come together as a country and we work for the country. So we want that for the IEC, so we want it for our party as well. So internal democracy party is what we want at the national level. So frankly, because this is the example of democracy we want to see for the country. Yeah. Shiekhna of recent tamit dégg nañ Seeku Malo lu wax coow li bari nañ si ñii ne na resign ñii ne na lii nii he is not fit to be advisor. Yeah, but Seeku Malo is a continuation of lu nekk di happen si Gambia government, because I think Barrow man Jammeh ak Gambia bi musuma ko gis mu indi a particular tribe state house. Jammeh Barrow def na ko bi du benn du ñaan du ñeneen xanaa njaago rek la fi invité musuma njaago yi moom waaw apart from loolu amul tribe bu fi invité. So loolu ak Seeku Malo lu mu wax what is all the same. ñii seen their politics is tribal politics. Even 2021 loolu la use man I was campaigning for Mama Kandeh man dama ànda Mama I thought we economic with Mama Kandeh, but I was also following their campaign trail. That's what they used to convince others to go against UDP, and loolu moo happen. So it's a continuation because ñoom loolu mooy seen tactics amuñ. They don't have nothing to present to Gambians. Seeku Malo su ma ko nee dëgg kooku you don't see him in anything that has to do with community development. So guddi la moo dugal suba mu génn. But what is he to advise? Lan moo advise what is the youth advisor? Lan la moo advise what is Sabally going to advise now? Because at the end of the day, you just look at sensing comfortment. What the message they are sending. So we expect those people to go to a state house and advise Barrow on policies. Like seriously. So it's like limo for negative in this government.
they're using tribal politics because when they divide the people, they can rule, and that's what they using now. But it's unfortunate that people are buying that idea. Man, su ma nekkoon si place boobu noonu kenn soo ma dafa génn because naa la wax loo xam ne doo boo jëlee benn du musuloo ko dégg loolu xew ma loolu is an insult. doo ñëw taxaw si plateforme di wax poli ne yéen nekkal nii yéen nekkal nii yéen nekkal nii bu leen ragal dara seen ko what is that baro pol la baro man lu mu doon sax ma ko tey mu ne pol la ëllëg mu ne saraw la ëllëg mu ne suusa la soo gis nga ñii ñu leen nekk di yàpp and the people they are invited to talk to them di leen wax rubbish lan mooy tribe man ko dee wax tribe man gëmuma ko you know what mindset la man suma raka ay raka yu góor ay soose lañ right kooku moom a yar suma mag yu góor yi ñaari suma mag ak suma sista yi ay alifin lañ pël lañ suma yaay bambara la so man fan laa war a taxaw man su nekk damaa wéy fii and we are all having the same issues yow tey am nga mbokk boo xam ne du sa dem so ñun yëpp we are mixed so why do you have to go and try to single hard people why is tactics they use to convince these people and it's so funny that people are buying that idea and I them tell you hey wow UDP tribal I hate to hear that because man xam naa UDP I know the executive members am na fa am ñoom wait how can a party be so secret not possible but then dañ yaaxal nit yi seen xel ba nga xam ne you know whatever dañu ñëw ñu ne waaw yow yaa ngi practice tribalism soo paree nga beneen parti tribal la how is that possible and but people buy the idea dama dina Gambia ma tase mun student bi nga woo ko ne UDP la hey tribal party but they don't even know but because that's the thing they believe in them so I say Umbalo ñooñu Barrow du leen daxa nga Barrow du daxa kenn du tëj kenn because Barrow as a president is not making decisions Barrow ñu ko nekk di making decisions is not even him Barrow man mu dama ko yërëm because Barrow su fi génnee coow problème muy toppas Barrow it's going to be serious because li xew mooy no because he's not making decisions because sew ma tey kooku man if I was the president that guy will not be my advice anymore but how many people have said that before tribal lines our statements before where are they it's still there so it's a normal norm man du ma si dee wax because dama mer but then this is the normal thing and loolu sax façon yooyu sax ñu ma gën a merloo that's the reason why I feel like Barrow has to go and képp koo xam ne Gambian nga and you love your country and dama am naa moom benn interview fii mu ne affaire yi Fatou Konte boobu na xamoon naa Fatou Konte yi si MPP jël affaire yi mu ne UDP angry people am nga said it Demba Sabal also wax na ko mu ne gars yi dañ mer xam nga you guys angry lit because ñu ne politique yu am yëpp yéen protest yu am yëpp yéen a ko dee baat yéen a dee nekk ci gannaawam yéen a nekk ci gannaaw voice yi yéen a nekk everything yéen a problème bi dëkk bi daal yéen a ko dee exactly that's what they want to make people believe xam nga because they have failed politicians so li ñoo def rek mooy jéem a tuumal ñeneen pour ñu fàttali ñu xam nga la problème bi du man Barrow UDP la so ñu focus attention on UDP so once we are fighting UDP ñoom ñu ngi sàcca def leen neex so this is what is happening Barrow has failed the Gambia so bëgguñu waxtaan loolu so nañu jéem a use against each other soo gisee ñu ñëpp ci gën a di taxaw di wax affaire tribe si di tooñ parce que Barrow moo ko bëgga lu ko ma du daan am Barrow moo dee toog fii comme ni ko Shiekhna waxee di invite tribe si State House def like State House is not a political bureau te politics of tribe warut a am ci réew mi liñ fi amoon mooy affaire yi kal diggante xeet yi man soose la maane ñancoo soo dañ am dat kal ak poli soo dañ nekk di tooñante di kaf di ree same thing between joolaa yeeg poli yeeg séeréer yi ba di bunka yeeg saraxule yi et cetera that's what we have diggante kiyanka yeeg jaaraan ba di bunka yi ñoom yi ak jaaraan so forth this is what we had and this is a strength because man su ma toogee tey mer boo def Paul ñëw ne ma Manneh bàyyil lii ko so dat kal bi dos jaar suñu diggante su ma ko ñaanee foog ma meeko ko I don't have a choice su ma gisee man tam ma gis jaaloo soow nekk ma ñëw ne ko bàyyil lii di dama ko may in our tradition because suma kal la
the same thing between a Badibunka and a Sarahule, a Jola and a Sarahu and a Serer. This is what we had. Why they turned it around, legi, make us fight each other. Tribe tribe. Why that brings something to the table? Kunek has something you bring to the table. Lord, if you want to get strong, that diversity, you bring more to the table. When you're in Kuba Yaha, Buka your turn again, so you say left leave, so you say so Sasane Carter UDP, some parade and you daha poli, daha Jola, daha all of it. Can more monfi? Can more monfi? Can more monfi? You go for him? Can do daha can fee? Wow, tribe political, party you social. Ousseynou Dabo ñaari jabar ñaaka nañ ko wax ñaari jabar yi kenn du ci soose suñ second suñ deputy secretary general bi aji yam sekala wolof and Pël la di jigéen national president bi aji yamu ndaw yaabo wolof la jigéen head of the women's wing aji Sukayna Ka wolof la di jigéen mën naa lim so many others. So we have every tribe there. We have tribe bu nekk ci réew mi am nañ ko fa am nañ elders yi and youths yi and ku nekk the majority of the national executive and central committee are youths am nañ fa ñoo xam ne they are physically challenged handicapped blind ñëpp a ci bokk because ñëpp ñu war a gis seen bopp ci parti bi man I cannot talk for somebody ko xam ne silmaxa la more than moom ci boppam. So we bring them in. They are part of the party. Because physical challenge, physical handicap, we bring them in. And the tribes is the same thing. When you live in refuse to discuss tribe, because we see now once my family, I have everybody in there. So naka la tooñee benn head ma dellu ci kër gi Facebook bu family bi su may jarbaat some of them are half Jola, half Mandinka. Su may cousin some are Wolof. Some are Fula. Some of them are half Wolof, half Mandinka, etc. We have everything in my family. Yeah. Man naka laa mën a xaajale te loolooy Gambia nag mënuñoo xaajale so ku ñoo bëgg a féewale dañ ko war a xeex moom mu ba ñoo féewale président da ngay nekk pour ça ñëw nit ñu nekk together doo nekk di leen féewale su kenn waxoon loolu ci tiimam bi mu dal ci kawam keneen du ko waxati. Parce que mu xataay kiri tànk yi tàccu of course dañ continuer pression ni la bëgg waaye yow soo nekkee njiit da nga dajale sa njaboot ji mooy ministre bokk rotam ñooñu léegi tey xam naa ñu rapport this time you gis ne youths are more involved now ñu ngi bokk ci mbir yi pour because manam saa su ne foog youths ñu bokk to make a change su ñëwee gis nañ kala ñuñ génnee buñ sa bopp fini te gis nañ ne seen génne yëpp youth si yëpp a génn ba pare ñu bari dañ bàyyi seen liggéey dañ teg seen place yi ñuy join pour wane ne nguur gi ñu teg mbiri si yoon accountability corruption yuñ leen a tuumaal nii yëpp ak yu teguwut si yoon yëpp bagage yi tegoo ci yoon with the involvement of these youths now foog nga ne Gambia am nañ a better future now. benn des na sax benn des na da ngay gis ne youth involvement mu ngi commencé na and I think kudos to Gala because gis nga ñu bëri ñu ko doon def before all ages la ñoom maa di la woon ñu fi nekk di fight waaye Gala ay xale yu ndaw ñoo fa nekk and they are sample like for us to follow man nam leen naw trop especially some of them so da ngay gis nga foog ndaw yi jóg because ñun la suñ life nekk online. ñu la suñ future nekk online because ñoo fi gis am na mag yu bëri def in next 30 years or so they'll not be warriors. They're gonna go so ñun la moo des but then so xoolee suñ population bi we have about 70% now of young people now that shows you ne young people should be the backbone of this country but like the young people's future has been damaged already and the funniest thing, look at the Baghdad syndrome, it's still happening. People are still dying because you know what, because then they're frustrated and that's the reality. Maybe some of us in the we're also going to fall in the trap but then feel we have to strive for this, it has to come. But I guess the new frustrated talk nobody I guess the young people are God but I'm the new very solid one book they don't even know that
You don't have to be a politician to be part of politics. You have to go out there and make decisions for yourself. Can you put us on board? But they don't even know it because we don't even have a good civic education system. As a citizen, we don't know that. So modern system help the young people. But it's good that we have young people coming out. It's a sample for others to follow. And I'm sure it's still going to get stronger with time. So I will just urge the young people. They will not watch this program. They will not listen to radio. They will not listen to TV. They only have their phones, And look at look at it right now. So it's young people. Most of them are into drugs now. Very sad. When I have friends, they are friends, close friends, they are into serious drugs right now. I have friends, they're into prostitution. It's because the system has failed them. So most of them, they are vulnerable. They don't even know what they're doing. They don't even know what they get themselves into. But they have this late. So if a system fails your young people, it's done. And Barrow has failed young people. And I hope and pray that we have a government next election that will come and look for these solutions. Because if it doesn't happen, I'm projecting the next 30, 40 years. No, let's say 20 years time. You know what will happen? We're going to have a health crisis. You know why? So young people, they are all into drugs, smoking, Now imagine in the next 30 years or 20 years, how will our hospital be? It's too far. Coming up. They want to see dialysis department. Man, I was going there before. Now, Magila don't take it. That's why I was one. But right now, it's kids there. Kids are having heart diseases, lung diseases, kidney failures. How do you know? Those who continue in the next 10, 20 years, actually not we're going to have a serious health crisis. In this government, they don't care what is going to happen. It's about what is happening now and how can they secure their patient in power. So I'm worried for this country. As a young person, I'm worried for this country. I'm worried for myself. And I'm also worried for my kid. Because I'm a father now. So, and these kids will grow up in this environment. It's very toxic. And if we don't take us in time, by union as the youth of this country, we will be okay. Our kids will not forgive us for getting them in that situation. Yeah, no, And that's the reality. Absolutely. Right now, we're not forgiving most of our parents for allowing 30 years of Jawara for nothing, 22 years of Jammeh for nothing, and now we have to suffer for it. How can we allow that to happen to our kids? It should not happen. And I urge young people to take this responsibility. Next election, wallahi, is a do or die. Man passion I'm called before interview. If Barrow, should win this election, I will not make it. I will not make it as a person because I cannot live another 5 years. Thank you. It's very encouraging. Thank you. It's very encouraging to see young people think like that. I am goosebumps because lii lañ soxla ci réew mi dañ soxla ndaw yi xool reality in stark in the face nga xam ne lii du mun a continuer gis nga li mu wax government dafa fail Gambians waaye especially the Gambian youth man bu ma doon ñëpp si I hope the things would have changed because we all wanted to change and we did what we could in our different ways pour change mën a am nga xam ne ñëpp mën a am seen ak seen yelleef ci réew mi you come back you find the system is getting worse nga ne no I cannot sit back nga bokk ci you come back and start to fight for this country ñun we are on the way out we are fighting for the youth and for this country Ramatulaay soo stated the past exam results ñu ne about 5% of the kids ñoo am 5 credits pour mën a dem university 5% public sector bi so demee ci private sector we are over 90% ñoo am that pass mark so you've sacrificed a whole generation of kids ñoo xam ne ñu mën a dem school jàng li ñu war a jàngee da ngaa seet ñenn xale jeexal grade 12 so waxtaanee ñoom da ngaa bugg a jooy and we fail those kids I'm join them good teachers, join them good schools, join them good materials, they are failing. So the easiest and quickest way, destroy the education system. So destroy the education system. You won't have good teachers, you won't have good nurses, you won't have good doctors, you won't have good engineers, you have nothing. That country is good for the dogs. Kun fal ci government bi li mo njëkk a def mooy jël doomam from the public sector yóbbu ko to the private schools. So yeneen schools they don't care. The education system is supposed to be the equalizer. Jox ku nekk a fighting chance pour nga mën a jóg def dara. We
became what we are because public school moo ñu jàngal da nga dem private school before because mënuloo make the public schools léegi da ngaa dem public school because mënuloo make the private schools mun nañoo jox schools yi what they need to be able to produce good Gambian students and workers, etc. We can do it. If we don't do that, what do we get? We're going to have a whole generation of Gambians sacrificed. They're going to go into drugs, into prostitution, into crime, the back way, etc. Who develops the Gambia then? Why what this government is doing, pour nobo yo yep, ñu ñoo xeex loo dañu féewale dañu wax affaire tribe, so we concentrate on that ñuy xeex so ñu can continue def li ñoo def. Other thing mooy li Jammeh doon def, organize big parties, organize things, so just make people have fun, entertainment, so they are into that and they forget the reality. No, we have to change the systems around. Education system should be able to be revived. Pour ñu mën a am xale yoo xam ne suñ wàccee school suñ leen employé they can be self-employed. Mun nañoo start vocational training centers in this country fii mun nañoo build centers of excellence mun nañoo xale scholarships to go to university. We can do it if we get our priorities right. Between 2018 and 2020 liñ sàcc ci government ci audit report yi wax $11 billion. They were didn't create 150 jobs. 150,000 jobs. Nowhere. Still now. Nowhere. So all they do is create commissions. So create a commission. Every commission of at least $120,000. The chairperson of the commission gets $140-something thousand per month. A 4-wheel drive, your office, your staff, etc. So every one of those commissioners will cost us millions every year. So you're in Lulu, you pay thousands of scholarships for kids to go to university. Mr. we have to change government, get rid of Barrow, bring in a new government. Page boobu rek beneen bi ci gannaaw mooy loolu ma bàyyi leen ngeen tàggatoo rek xam naa ne Shiekhna kër bi moom xam naa ne dinañ gën a waxtaan. Inshallah kontaan naa bu baax a baax and especially having a platform with him dem ko dee seetaan bu baax a baax especially su demee discourse and also sa interviews because man I want to listen to people ñoo xam ne maa njëriñ comme ni nga ko def nu mu waree before man Jammeh nu ma ko bañ su dee wax danga koy déglu because nonsense nu waxee nonsense sometimes it makes sense. Man borom mënu ma ko déglu anyway and dafa am ñoo xam ne man du ma leen déglu man docteur Cissé ñoom Sabal yéen du ma leen déglu waaye ñii when somebody is on TV or dama naa la déglu because dama siy jàng lu bëri and I have learned a lot from these people xamuñ ko nag but I have learned a lot dama siy jàng lu bëri because daf maa njëriñ ëllëg so I'm really happy to share a platform with you and I hope it's not going to be the first time and we're going to come back here. Thank you. yaa ngi def liggéey bu rafet we appreciate the seen télé bi yal na yaatu ba whatever you guys are wanted na la yàlla def xam naa ne système su change rek comme ba things happen yëpp dafay change because ku nekk da ngay foo nekk da nga gis sa bopp so all these things are system yoo xam ne moo ko ñu fi and this government has failed us but then niñ fi ñëwaat inshallah ngeen si yaatu waxtaan di nga ñëwaat thank you so much appreciate it inshallah thank you Ramatulaye Shiekhna it's been a pleasure sharing a platform with you honestly because discussions here are supposed to be on ideas. Do affaire sagante or hanganyante? No, it's about ideas. And from the time we started, it's just been discussing ideas, not people or anything, ideas. And you can see that somebody who has interest in the country, in the politics of the country. Politics is about the country. Nga bori ñaka bori ñu bori daanu sa kaw. Politique loolu la. Nga bokk ci bañ ci bokk na la affect. So bokk ci and you change the country. So when you see young people being that passionate about the country and about politics, I mean, it's tough while there is hope. There is hope. People like you in the media, dañu indi fii di waxtaan di comme ni ko dee waxee ñu pencoo affaire yi réew mi di ci waxtaan ñëpp mun cee jàng dara ñun ñu ci dañ cee jàng because réew mi ñoo ko bokk ñun ñoo ko jëgar kenn ñu ko jëgaral ñun ñooy xeex pour mu baax te yéen ay tax ñu xam li xew ci réew mi lu ko may dañ koo nëba kenn du xam so suñ ko xamul duñ ko mën a ci so every public officer every politician
dañ ne war a nekk media friendly people because media bi moo tax ñu xam li ñoo xalaat mun ko explain one two yéen a génnee loo xam ne mooy xew ci réew mi fu ñëpp xam ko good or bad yéen a ko génnee so we have to be media friendly we have to say thank you di leen gërëm ci li ngeen a def li ngeen a def is tough su ma gisee démonstration ti ngeen nekk fa ñu daax yi ñi di tear gas ngeen ak yooyu yéen a ngi da ngeen a nokki wala tear gas ngeen itam you doing all of that demonstration naka li protest bi xamoon exactly am na some journalists yi xam ne they were affected so defee soo amee something like that in the good government not only they ngeen am publicity all the time government publicity and so forth why there should be subsidies for institutions like this because you are part of you are doing a public service. This is a public service you are rendering to the country. So we should be able to support those institutions. So, it's possible. Take 5 cars from the OIC motor guy and fee. 5 cars. You sell them. You can support another media. Thank you That's so much very we much. can do. Di gërëm képp ki nga xamante ne rek yaa ngi doon seetaan si biir réew mi activité di jaajëfal ñëpp di wax ngeen subscribe suñ social media platform yëpp muy Facebook YouTube Instagram Snapchat ak TikTok yëpp ñu ngi foofu noonu ba pare ngeen sponsor suñ programme bi mun nga sponsor programme boobu ka rek pour ñu keep going indil leen news yi ñu keep informing you guys parce que our role is to inform and give you factual news mu nekk lu am solo di gërëm Binta Ndiaye mu nekk ci caméra bi ak Adam ñu nekk ci technique bi Oncle Moussa ñëpp ñu ngi leen a gërëm jox leen dig daje ba beneen Tuesday di leen ñaanal ñi di dem ci gàmmo ci jaama ñu ñëwaat ci jaama di ñaanal ñëpp jaama di jaalewaat rek ki nga xamante ne mooy Dembo Baye Foss ñu ngi ko jaale Gambie yëpp di ko jaale MPP di ko jaale waa UDP di ko jaale Gambia in general parce que Dembo Baye Foss yi Gambia ñu ngi ko jaale waat askan gi yëpp rek di leen jaajëfal bu baax thank you very much